Das, was ich tun darf, das ist ein Traum für mich. Diesen Traum, den lebe ich eigentlich jeden Tag. A man. An adventure. A dream. Rally driver Armin Schwarz aims to be the first European winner of the world's toughest off-road race. Fucking fuck. The Baja 1000. 1,000 miles of hope and despair. Success and disappointment. Victory and defeat. Here in the Mexican desert, a dream may or may not come true. Es lebt, die Wüste lebt. Wenn ich hier hinkomme, dann öffnet sich jedes Mal für mich wieder der Blickwinkel. Und deswegen ist es für mich hier Baja der Inbegriff der Freiheit. Rocks. Dust. Nothing at all for miles on end. The desert world of Armin Schwarz. The German rally specialist has selected the barren landscape of Nevada to prepare for the attempt at realizing a dream. In around 50 days, he aims to become the first European winner of the legendary Baja 1000 in Mexico, the world's toughest off-road race. Das ist nicht irgendein Rennen, man spricht ja auch hier von der Baja. Das ist wie eine Person, ja, man spricht da andächtig von diesem Namen Baja. Für mich ist es was, da dreht sich meine Zeituhr noch mal um 30 Jahre zurück, weil es eigentlich Motorsport ist und Freundschaften sind, wie das vielleicht vor 30 Jahren bei uns im Sport war, weil man hier einfach wesentlich freier mit allen umgeht. The Baja, mother of all off-road races. A legend made of dust and rocks, sand and blistering heat. Souped-up, super-powered monsters crisscross the peninsula in the west of Mexico, the Baja California, which gives the race its name. The best and craziest fans and drivers in the world gather here 3 times a year to crown their champion. The highlight of the season, the Baja 1000. 1,000 miles of torture. The rally is ultra tough, but the rules are ultra simple. The first driver over the finish line wins. Armin Schwarz caught Baja fever in 2006. He's been back ever since, and now races in the trophy trucks, the elite class. He once came second driving for the German-American all-German motorsports team. He is determined to go one better at last. Despite his illustrious career, he's never won the Baja. But who is the man determined to face up to the biggest challenge of them all at the age of 50? Motorsport is his passion. Rally driving is his life. Armin Schwarz, one of the most successful German rally drivers of all time. Mountainbikes hat es damals noch nicht gegeben, aber wir haben eigene gebaut und sind dann im Gelände rumgefahren, bin Motocross gefahren und bin dann Rallyefahrer geworden. Ich wollte nie Rallyefahrer werden, aber mich hat die Technik fasziniert. Ich habe Talent dafür gehabt, die richtigen Leute um mich gehabt. Es hat immer gepasst und somit konnte ich das wirklich mein Leben lang machen, was mein Traum war. Schwarz was a member of the world elite for 2 decades, daringly and successfully competing in 128 World Rally Championship events. He twice finished as German champion and won the European Rally Championship in 1988. Not far from the sprawling metropolis of Las Vegas, Schwarz and his team continue their energetic preparations. The days are long and the nights are short. They learn something new with every mile,
new results, and new impressions of this extreme sport which has captivated the likes of Armin Schwarz. Baja beschreiben ist wirklich schwierig, weil du das einfach erleben musst. Das ist ein Langstreckenrennen, es sind extrem harte Bedingungen, es ist heiß, es ist staubig, es hat Geröll, es gibt große Felsen, es hat so viele Facetten, die man auch nicht planen kann. Man muss einfach einen linearen Run, wie man hier sagt, haben, dann kann man erfolgreich sein. The fascination of off-road racing, a man and a machine against the clock and nature. Nevada, test driver and vehicle to the limit. Ja, Baja erfolgreich zu absolvieren, brauchst du zunächst einmal ganz verlässliche Technik. Du musst ein ganz solides und stabiles Fahrzeug haben. Du darfst keine Schwachpunkte haben, weil es hat mit Zuverlässigkeit zu tun. Just like Schwarz himself, his team is accustomed to winning, which explains their high expectations, despite their status as rookies in trophy trucks. Wir wollen gewinnen, aber um gewinnen zu wollen oder zu können, darf ich keine Rücksicht auf irgendwelche Materialien nehmen müssen. The desert is a merciless opponent, as the preparations in Nevada show. Flat tires are the least of the crew's worries. The objective right now is no less than the quest for perfection. Critical eyes inspect the car's sensitive innards over and over again. It's all about tweaking, fixing, and checking. More than anything else, it's about talking. Martin Christensen knows every last nut and bolt in this motorized muscle machine because he built it. The Danish team principal is Schwarz's co-driver in the AGM Jimco X6 Score trophy truck, respectfully nicknamed the Desert Lizard by its rivals. It's from concept to full construction. This is the All-German Motorsports idea. So it's a lot lighter. It has a regular transmission, so a 5-speed sequential shifted transmission, instead of the 3-speed automatic that most of the teams use. Which, in my opinion, greatly improves the acceleration. And we have had some issues, for sure, but we also a completely new concept. And this, at the end of the day, is going to get us to the podium. Boom. Just like you get at the toy store. The machine from hell, the vague similarity to a BMW X6 is purely cosmetic, packs a monstrous 760 horsepower. The 2.5-ton car incorporates state-of-the-art technology, long travel suspension, and shock absorbers truly worthy of the name. It's a thirsty beast, too, as it consumes 2 liters of fuel per mile. But merely driving this groundbreaking car is not enough for Armin Schwarz. He is moved by what moves him. Rewind a few days. Schwarz is visiting his technology partner and sponsor's factory. This is where they make one of the truck's most important components, the torque converter. It is responsible for optimizing the delivery of the power from the engine to the drivetrain. The German has plenty of knowledge in this area as a qualified mechanic, but even he is knocked out by this glimpse behind the scenes. Es ist unglaublich. Wenn man so einen Torque-Converter fährt, man macht sich ja keinen Gedanken darum, welche einzelnen Prozesse da vor sich gehen und was jedes Einzelteil auch für Wärmebehandlung braucht, damit es wirklich hält. Und hier ist wirklich ein Ablauf drin in dieser ganzen Serienfertigung, damit es eine Qualität hat, das ist unglaublich. Jeder spricht mich an.
was die Spirit ist, das Rennfahren, das haben die alle hier mit drin. Und natürlich, wenn man ins Engineering kommt, dann sind die hungrig, dass die von mir was hören, wie funktioniert unser Torconverter, was müssen wir denn tun, was ist denn dein Anliegen und so weiter. Also einfach toll, hier auch einmal zu zeigen, damit man nicht nur die Sachen fährt, sondern auch in der Firma ist und man versteht den Hintergrund, wie werden die Teile gefertigt. It's good when Armin comes to see our employees and appreciate them and see what they do in the production environment and talk to them and really take an interest in what they're doing and what our production processes are. Schwarz wants the best results, so he needs the best equipment. The learning gleaned from Worcester provide more pieces in the puzzle on the road to the title. The desert lives. And after the tests in Nevada, the dream of desert triumph is more alive than ever. He'll be back in just over a month, racing to win. Wie ich den Wohnort gewählt habe, da habe ich, glaube ich, schon ziemlich alles auf der Welt gesehen gehabt. Und du siehst natürlich viele Orte, wo du sagst, wow, toll zum Leben. Von der Lebensqualität her ist es einer der besten Plätze, den ich gesehen habe. Es ist einmalig, du hörst ja fast nichts, du hörst vielleicht mal einen Hund bellen, aber ansonsten bist du mit dir und der Natur allein. Und es gibt eine gewisse Ruhe und du verlierst diesen Zeitdruck. Also wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, dann hat das was mit gewisser Freiheit zu tun. Every effort and every breath is dedicated to the dream. Schwarz works on his physique, but the priority is to sharpen his senses. In der Zeit, wo ich trainiere, wo ich in der Natur bin, kannst du natürlich einmal das Kopfkino gehen lassen. Hier bist du einfach frei. Heimat ist für mich umgeben sein von Menschen, mit denen ich zusammen sein mag, und das ist meine Familie. Irgendwo anders auf der Welt, das ist zwar alles ganz toll, wenn man das sieht und erlebt, aber dort gehört man alleine nicht hin. Sicher geht in der Vaterrolle auf. Ich verbringe ja gern Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Frau, weil es ist ja auch unterhaltsam. Ich bin ganz normal in der Volksschule gegangen. Ich habe keine höhere Schule gehabt, gar nichts. Ich bin Kfz-Mechaniker. Ich kann euch aber sicher ein riesiges Volumen an Lebenserfahrung geben, weil ich sehr viel erlebt habe. Er hat Spaß mit den Kindern, er liebt seine Kinder, er hat halt leider ein bisschen zu wenig Zeit für sie. Aber wenn wir zusammen sind, dann genießen wir es halt umso intensiver. The family provides a strong foundation. Time spent at home is happy time, but it's rare. Schwarz is away from home some 200 days a year. His job is much more than that. It is a calling. Ich hätte gern mehr Zeit. Nur ich komme aus diesem Korsett dieser Arbeitsaufteilungen, die ich habe, komme ich nicht raus. Ich bin da so reingewachsen. Das geht aber sicher zu Lasten der Familie. The racer is also a manager. Schwarz organizes all his rallying logistics from his home office. It's almost a full-time job in itself, because the adventure on the other side of the world has to be perfectly planned. Ich mache Marketing, Presse, Sponsoring, Planung hier in Europa, und das ist nur ein Teil davon. Schwarz is more than just the Baja
And the Baja is much more than mere rally driving. Without the right coordination in the background, the dream would die. Das ist was mich komplett überrennt, weil ich natürlich viele verschiedene Projekte und Aufgaben habe, was aber dann natürlich letztendlich unendliche Stunden heißt im Büro. His sporting discipline is his job, but his body is his equipment, and the aches and pains never completely go away. Rallyefahren ist an sich eine lebensgefährliche Sportart. Verletzungen in der Halswirbelsäule, Schleudertraumen oder Gelenkblockierungen, Gelenkbeschwerden, Muskelüberlastung. Mit diesen Beschwerden kommt immer wieder. Armin war immer jemand, der sehr offen, sehr ehrlich, der einfach ganz normaler Mensch ist, mit dem man über alle Themen reden kann und der sich auch in der Öffentlichkeit wie ein Freund, wie ein Kumpel benimmt und mit dem alles machen kann. The last few evenings at home with the family, the Baja looms large on the horizon. Moments to treasure and remember. Mir liegt sehr viel dran, damit man wirklich auch die Zeit beim Essen am Tisch miteinander verbringt. Weil dann gibt es doch immer wieder mal was zum Erzählen, zum Zuhören. Hat irgendwas mit Ruhe zu tun und auch mit einer gewissen Belohnung, damit die Familie zusammen an den Tisch sitzen kann. Die Familie spielt für mich eine riesengroße Rolle in dem Moment, wo ich unterwegs bin, wenn ich weiß, der geht's gut. Und das sind Dinge, die mir im Beruf einfach den Rücken frei halten. Und das ist für mich entscheidend. It's nearly time to say farewell and answer the call of the desert. Ensenada, 80 miles south of the American border, a colorful and lively city reflecting the natural boisterousness of the 300,000 townspeople. A perfect setting for history in the making. A new day dawns in the mountains above Ensenada. Just 3 days to go until the Baja 1000. Team All German Motorsports has been in Mexico for a week now. Today's schedule includes the final pre-runs, the last chance to reconnoiter the route. Armin Schwarz's navigator, Brian Little, is forced into an unplanned early start. Yesterday's pre-run proved problematic. While we were driving, we noticed kind of a banging noise. Took a look under the car, and the exhaust has been on the car for quite a while. We didn't have all the right tools, because a lot of times in Baja you just have to make things work. So this morning we took everything apart, cleaned it, and welded it all back together. The pre-runs matter a lot to Armin Schwarz. Today he wants to cover a part of the route he's never seen before and gather extra information for the road book. Das Rallye-Roadbook, das kommt eigentlich vom Rallyfahren. Das habe ich hier mit hingebracht. Ich war der Erste, der hier im Prinzip einen Aufschrieb erstellt hat. Das wollte keiner lesen, weil die gesagt haben, bist du wahnsinnig? Weil es eine enorme Arbeit für den Beifahrer war, überhaupt das Ganze mal aufs Papier zu bringen. Weil du beschreibst deine Distanzen zwischen den Kurven, du beschreibst Bodenwellen, du beschreibst Senken, du beschreibst Sprünge. Immer auf den Fall gesetzt, damit du im Staub ja nichts siehst. Und der Brian liest mir im Prinzip dann in diesen Staub genau vor, wo es hingeht. If you forget to mention some obstacle, the whole project could go wrong, so nothing is left to chance. Rally books can be really good, but they suck to make. For Armin in particular, because that's his driving style, I think it's quite important. And not just to write the road book, but to make sure that everything is precise and correct. So for him and for me too, it's essential.
The pre-runner suddenly stopped. Driver and navigator are alarmed by the smell of gasoline. Okay, stop and go back. Just a couple of miles into the run, and a broken fuel line threatens to wreck the preparations. Fuck. Okay, keep turning on the radio. Wir haben kein Rotbuch gemacht. Problem ist halt, wenn du was nicht gesehen hast, das heißt dann im Rennen so langsam fahren, dass kein Risiko nicht gehst. Ja, weil das kannst du nicht erlauben. Irgendwo was zu erwischen, da rollst dich, da geht's ab. Schauen wir, dass wir repariert kriegen, hoffen, dass wir in Valle Trinidad Teile kriegen und dann schauen wir. Val de Trinidad. Big hopes and expectations depend on a small town. It's a go, no-go moment. Stranded racers are a big deal for the junior Baja fans. You can reach out and touch the stars. Literally, in this case. Der Brian holt gerade Dichtungen. Gott sei Dank gibt es hier einen Shop, der sowas hat, Dichtungen und so weiter. Und, ja. Und dann schauen wir, dass wir es reparieren können und fahren weiter. The tiniest defects can set off a chain reaction capable of wrecking the car, the preparations, and the chance of success. Schwarz totally depends on his equipment, and that's been proved over and over again in recent days. Off-road racing, an adventure that never goes completely to plan. Das ist Baja. Du kriegst es schon repariert, aber es hat alles immer mit viel Zeit zu tun. Jetzt hat man Glück, wir waren direkt an der Hauptstraße. Könnte auch sein, dass wir jetzt erst einmal den nächsten halben Tag schauen, dass wir vor Dunkelheit überhaupt das Auto rausbringen. But today, it's going to take until nightfall. Almost a day wasted for Armin Schwarz. Even worse, tomorrow, it's for real. Two days until the race, but the first real muscle flexing test starts right now. Wir sind jetzt in Ojos, das ist ein Streckenabschnitt so circa 40 Meilen nach dem Start und hier ist das Qualifying, weil es gibt seit diesem Jahr ein Qualifying, wo die Startposition quasi festgelegt wird und hier können sich Klasse 1 und Trophy-Trucks quasi platzieren für ihre Startposition. Everybody be safe, have fun. Staging at 9:20. Brian, I go for the drivers meeting. Auf 1000 Meilen ist die Startposition zunächst sekundär, weil das einfach sehr lange und hart ist. Aber trotz alledem ist das Qualifying schon ganz gut, weil einfach ein bisschen die Autos gruppiert sind, die Fahrer auch ein bisschen ihren Speed nach sortiert sind und dann geht es einfach geschmeidiger. The drivers are in favor of qualifying, and Schwarz rates among the best. Armin is a very competitive, very active man. He's a good driver, he has a good vehicle. That's the perfect combination. I describe Armin Schwarz as one of the greatest off-road racers in the world. I mean, definitely a guy that comes from other sports like rally, racing, and one of the, the toughest in the world at that, and then comes over here to the United States and competes in the Baja races and stuff. And he's tough. He's a tough competitor. Jetzt geht's los, endlich. Da haben wir ja die Wochen und Monate darauf hingearbeitet, damit du endlich jetzt ins Rennauto kommst. Und damit, sind natürlich auch alle Sachen raus. Du, so wie es vorbereitet bist, fährst los. Und das Gefühl ist gut.
vom Gefühl her war es recht gut. Ich konnte auf Anhieb das Gefühl von unserem Test in Las Vegas wiederholen. Also das Auto fühlt sich deutlich besser an. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie die Zeit ist. Aber hat sich gut angefühlt. The feeling in his gut was not wrong. Schwarz was 7th fastest and closer than ever before to realizing the dream. The day before the race, Armin Schwarz and Brian Little are done with their final pre-runs. It's a day like no other. There's an official press conference where the driver from Germany still rates as unusual, but in no way an unknown. Armin Schwarz, he's the ultimate guy. He's one of the best, if not the best, driver that I've ever raced with. He's one of my best friends, and he's just one of those guys that you could always count on. Roger Norman is the nearest thing the Baja has to a boss. He's chosen the route this year, and what a route it is. It starts and finishes in Ensenada. And in between, we have 883 adrenaline-filled miles. Up, down, through, and over Baja, California. This track is the toughest that I have ever seen. We try to make it interesting and make it different. It has some of the older, difficult parts of it, but it also has some really new, interesting things that nobody's ever raced on before. It's the most brutal race in the world. You know, it's a little bit scary out there. Officially, this is the day when the cars pass scrutineering. Unofficially, it's the biggest party of the year. Wir sind hier in Ensenada, eigentlich mitten in der Stadt. Man zeigt die Autos den Fans. Es gibt hier T-Shirts, es gibt da drüben Tacos, da vorne gibt es Bier. Und du kannst auch Stoßdämpfer und was weiß ich was kaufen. Also das lebt hier. Die Schulen sind zu, die können hier alle teilhaben an dieser technischen Abnahme, an diesem Vorbereich der technischen Abnahme. Und das ist eigentlich einzigartig. Street party in Ensenada. Baja legends like American ace B.J. Baldwin are treated as superstars here. Last year's winner is one of the favorites for tomorrow's contest, which makes him one of Armin Schwarz's main rivals. Team All German Motorsports are out and about among the crowds, but the German driver opts to keep a low profile. He's totally and exclusively focused on the target, the dream of victory, the dream he intends to realize tomorrow. The sun sinks over the Pacific horizon one last time. Everything is said and done. As of now, it's all about tomorrow.
Die meisten großen Wünsche kommen zusammen, wenn du eine gewisse Lockerheit hast. Es muss einfach laufen. Wenn du als Hitzkopf losfährst, ungeduldiger losfährst, dann wirst du wahrscheinlich nicht ans Ende kommen. Man muss bei der Baja 1000 ein Rennen haben ohne ein Problem, ohne einen Fehler zu machen, ohne irgendwie sich zu verfahren, ohne in Platten zu fahren, ohne dass der Fahrerwechsel eine halbe Stunde dauert. Es muss alles am Punkt passen. Und dann brauchst du eigentlich keine 100%, sondern es reichen dir 85%. Und wenn du alles von A bis Z mit 85% erledigen kannst, wirst du die Baja gewinnen. The cars form up in the town center. Just a few minutes until the start. The crowd swarm around one last time. The lead cars will be back in about 20 hours, and only half of them will make it to the finish. At the same time, because the spectators don't know until the first stroke trucks come by. So, you know, the competition these days are so close. I mean, it's anybody's thing to win. If you get one flat tire, you know, you're not going to win the race. So, you know, that's why we've been down here for so long and doing our homework, and, you know, we're really looking forward to getting this thing underway. Well, give it up for Armin Schwarz here. We're going to hopefully see him at the finish line tomorrow. I hope I don't lose my voice. And this is a real problem because 8 to 10 hours, talking constantly, the entire time. So you really have to drink water and make sure. But other than that, my job is easy. Ich glaube, dass wir beide eine sehr gute Routine haben, ein sehr gutes Team sind. Uns geht's gut und explodieren wir dann, wenn wir wegfahren. A couple of yards to go for Armin Schwarz. Will his dream of a desert triumph come true? Water, maybe. We'll see. A little bit louder, Brian. Louder? Yep. Then coming up to Crestio, right 2 to 3. And left 3. 30 over crest, right 4 short jump minus. It all goes according to plan for all German motorsports. Schwarz and Little have covered a third of the race distance and will soon make a scheduled driver change. They lost time to a tire change and a cross-threaded wheel nut, but the Desert Lizard is ninth and still on the trail of leaders B.J. Baldwin and Rob McCachran. The dream of becoming the first Europeans to win the Baja 1000 lives on. The Baja is more than just an off-road race. Latin American passion accompanies the drivers along the route. It's an enthusiastic family event for the heroes of the desert. I mean, I thought we were just going to be here and the whole race was going to be like way far over there, but I actually got the opportunity to be like right next to the cars, like the trucks and everything, like right next to me and jumping in the air and just like going super fast, and it was awesome.
Around 220 miles south of Ensenada, in the depths of the wilderness, members of the all-German motorsports team set up camp for the driver change. Yeah. Team boss and driver Martin Christensen is set to take the wheel from Armin Schwarz and cover the second stint, the drive in the dark. The changeover point is at milepost 512. Once Schwarz and the trophy truck arrive, everything must proceed according to a precise routine. The slow but certain arrival of dusk brings not only plummeting temperatures, but also bad news. If you could break it here or... 152.405, 741 out of the race, Coco's Corner. Crew needs to return to camp. Den satphone, der ender i 1581. Skal jeg give dig hele nummeret på den? We got a call on the sat phone that they were at Coco's Corner, which is race mile 350, so about 150 miles away from here. Truck started running hot. They got out, they inspected it, they said that it had a coolant leak or something like that, and they're going to fix it. So that's the last update that we got. A mood of confused uncertainty descends on the camp. The news of the truck's condition is too vague to draw firm conclusions. Right now we're just waiting to see if they're getting going again. We don't have internet or access to for the tracker. I just called the guys back in the United States, so they're going to start tracking the race and sending us text messages via the sat phone so we can keep track of where they're at. The leading trucks are already through the changeover point. The atmosphere is shrouded in tension and uncertainty. The team has yet to give up hope of making the driver change, but the information flow has dried up. Time has obviously been lost. But is the race also lost? Martin Christensen and his phone cannot be pried apart for now. One of his many calls clarifies the situation, and it's not good. We are in need of a flatbed trailer and want to know where you're at in your program. Either that or get somebody up to Ensenada to grab the double trailer so that we can get the trophy truck back up into Ensenada. Mike, give me a call back. Thank you. Bye. That's a shit sandwich. It's over. Christensen's words put an end to any lingering hopes. I can't really find the cause of the problem, so even though they have the system filled back up and the truck could potentially go again, we don't want to take the risk of damaging the truck or the motor since we're already down for more than 1.5 hours. We're not in contention for winning the race, and there's no reason to continue. So we made the decision to stop the race. All the effort and months of hard work is, at this moment, all for nothing. Christensen and the team watch their rivals race by, and they wait for Armin Schwarz to appear. Hours pass before the trophy truck arrives. Schwarz has made it to the changeover, but no changeover will be made. Nach Meile 380 auf einmal Temperaturzunahme gehabt, aber um 10 Grad gleich. Und dann nochmal 10 Grad, nochmal 10 Grad. Und dann war er schon viel zu heiß. Und dann ist wieder runtergegangen. Aber immer so ein Zehnerschritt. Das ist ein Zeichen dafür, dass irgendwo Luft im System ist. Und das war aber schon weit im Rennen. Also wir haben irgendwo das Wasser verloren. Und wenn wir nicht wissen, wo wir es verlieren, können wir nicht weiterfahren. Da geht der Motor kaputt. Du kannst fahren, nur wir fahren um die goldene Ananas.
fahre hier nicht, damit wir 20. werden. Und wir hätten ja noch gut 2/3 der Strecke vor uns gehabt. Aber du musst ja Vernunftentscheidungen machen. Du kannst nicht sagen, okay, wir auf Biegen und Brechen, wir fahren jetzt weiter. Und wenn der Motor kaputt geht oder das Wasser weg ist und wir sind draußen, da kommt die ganze Nacht keiner hin. Da kannst du draußen Lagerfeuer machen, kannst dich hinsetzen und warten, bis am nächsten Tag einer reinkommt, der ein Fahrzeug hat, der überhaupt da reinfahren kann. Und dann brauchen wir morgen den ganzen Tag zum Bergen. Für nichts. Schwarz and his Desert Lizard were on course. The dream of victory really could have become reality. Wenn und Aber gibt's nicht. Wir sind nicht da, aus fertig. Ich stehe jetzt hier und reden wenn und wie und aber, sondern aber das ist Baja. Das ist unerbittlich. The dream of desert glory ends. Ironically enough, out in the desert. Ensenada welcomes its weary heroes. Teams have been coming in one by one since early morning. And just like every year, by no means everyone makes it to the finish. It's the highlight of the off-road season. And as usual, it's a happy ending. But not for everyone. Für mich ist jetzt heute im Prinzip oder auch die vergangene Nacht verschiedene Dinge durch den Kopf gegangen, nicht was mit dem Problem zu tun haben, sondern wie motiviere ich jetzt das Team. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Riesenparty ist, wo alle einmal sich so bedringen können, damit die alle sagen, jawohl, nächstes Jahr gehen wir das an und zwar richtig frisch motiviert. Das sind die Überlegungen, die ich jetzt gerade habe. Das musst du als Sportler sehr schnell verarbeiten können, weil als Sportler musst du das immer auf den Punkt bringen. Wenn es daneben geht, kostet hier natürlich Geld, Budget, es kostet aber auch Energie, aber nichtsdestotrotz, so ist der Sport, dass man einfach nur die eine Chance im Jahr hat, um eben dieses Rennen zu gewinnen. Aber es hilft nichts, hier lange nachzukarten, das blockiert dich. Ich komme wieder, das glaube ich, ja. Ich glaube, dass ich wiederkomme, weil das für mich nicht abgeschrieben ist, die Baja 1000 zu gewinnen. Ich nehme ein Puzzle mit zurück. Ja, ich nehme einfach wieder mein Puzzle mit und baue wieder bestimmte Mosaike ein. Einfach Dinge, die ich erlebt habe. Kleinigkeiten. Puzzle.